Lakini sasa akianza kukuja aanze kukushikashika, when you resist and temper yake ina raise. Na alikuwa ni mwepesi sana wa kupiga mtu. Unafikiria ni dream, una dream na kumbe unapata it is the reality. To an extent ya kwamba mpaka unapata it's like you've been used at night. A single mother of two, Lilian, left Kenya for Saudi Arabia in search for greener pastures. This time she was completely healthy. But unfortunately, after 2 years in Saudi, she came back only in a wheelchair. She tells us what happened in Saudi to cause her to be like this and exactly why she is not living with her family. This is a story of a woman who, despite all these challenges, she still believes that things will get better. Welcome to today's episode of My Story. My name is Yvonne Kawira. So, habari yako? How are you? I'm fine. Unaendeleaje? Naendelea poa. Hapo umekaa kwa friend yako? Okay. Kule kwa church ndio unaishi? Sawa sawa. Tutakuja kuona mahali unakaa. Si nikusaidie kama mzigo hapo mama. We've come to pick her so that she can tell us her story and, you know, get to understand why she's in this situation. So, stay with us. Mimi kwetu ni Western. Vihiga part of Western. Vihiga County. Na niko na watoto wawili. A girl and a boy. Yeah. All right. Na pale Western ulikuwa umeolewa ama kuenda vipi? I've been living like a single parent for the past time. What happened to the dad of the two children? Me, I don't know. I don't know what came over his mind. Kabisa. But he just went missing. You had been living with him for how long? So, nilikuwa nimekaa naye for 3 years. Because 1 year in courtship, alafu hiyo 1 year in courtship ndo nikuja nikabeba ujauzito wa kwanza. Alafu upande huo mwingine, wakati nikuja kubeba ujauzito wa pili, baada ya miaka 3. Now beginning the 4th year, it's when he disappeared. And that's it, hakuna communication? Hakuna kabisa. So kaamua kulea watoto wako peke yako? Niliamua kulea watoto. Kilea huyu mdogo ikiwa na ujauzito. Nikaamua kulea mpaka nikakuja nikajifungua. Kukuja kujifungua nikastart pia kumlea wiki mpaka sai. Okay. Ya ijapokuwa sasa wakati my son alifanya form 4 nilijaribu means za kumuingiza shule yake nilikosa. Yani it was like hell before me. Unaona? So ilibidi sasa my dad take action. Akamchukua akampeleka kwao. As we speak ako kwao. But honestly speaking sizi kukuambia anaendelea aje. Sizi what I know ako chini ya mama wa kambo, something that nikikaa hivi nikianza kufikiria as a mother sipatangi ya maji. Ako huyu mama wa kambo ndo babako ndio baba yake alioa. Babake alimuoa. So saizi hauna communication na hiyo? Saizi sina communication yoyote na my son kabisa. What? Saizi na your daughter, the firstborn daughter? My firstborn daughter ako nyumbani na my mom. Alikuwa very hard working kabisa. Shule, progress yake ilikuwa smart tu sana. So nilikaa, nikafika pahali nikaona like inaweza kulemewa. Na sikutaka hata siku moja akose shule. And sikutaka apitie mambo yenye mimi nimeipitia nikiwa shule. So nilitaka hata kama ni kufukuzwa fee, akifukuzwa leo kesho arudi. She will not lose a lot. So nilitaka akue shule hivyo, ndio nikasema hapana, wacha niende. At least aendelee na masomo yake. At least apige hatua mahali mimi sikuweza kufika pia na yeye afike. Yeah. So kama uende Saudi? So nikaamua niende Saudi. Saudi nilianza ku process 2019 February mwezi wa pili. Then from there kulikuwa na process ya tutafute good conduct. Kulikuwa na process ya kwenda training before we travel kule Nairobi. So hizo processes zote zili happen between February and March and April. Nilikuwa nishafanya good conduct, nilikuwa nishaenda mambo na medical checkups, nilikuwa nishaenda mambo na training. So by the end of April nikungojea, nilikuwa tu ninangojea. Yeah. So kaenda kule, ulikuwa umeambiwa utafanya kazi gani kule? Okay, kule tulikuwa tumeambiwa kawaida ni kazi ya nyumba, kwa sababu contract ambazo tulipewa
ilikuwa ni ya kazi ya nyumba. Yeah. Na ukaenda April, lazima ulienda April. Sasa from April ndio processes zote zilikuwa zimekuwa complete. Yeah. So generally nilitravel tarehe 8 nikafika Saudi tarehe 9. Kule mwajiri ukuja kukuchukua airport. Sasa hapo ndio nilikutana. Alikuja in uniform, mwanaume alikuwa ni askari. Yeah. So hakukuja na bibi yake, alikuja tu peke yake. Sasa from there akanipeleka kwa nyumba. Kwa nyumba nikakutana na mke wake. Ilikuwa ni Ramadhan season. Nikakutana na mke wake wakiandaa. Akaniambia niende nikapumzike for 3 hours nitarudi baadaye. So nikaenda, lakini si unaelewa tukiwa mgeni pale, hata kama ni usingizi wezilala itoke. Alafu na stories mingi za Saudi. Inabidi hata ukilala unalala jicho moja. Before uende ulikuwa unajua stories za Saudi? Yeah, before niende nilikuwa ninajua. But inside me I had courage. Why? I know there is God. And I really trusted in God, and I believed ya kwamba God will always be there for me to fight for me. That is all I knew. So after 3 hours mimi nilichukua simu yangu nikaset alarm. Nikasema first time nisije nikapitisha masaa shangae huyu naye. Tulisema 3 hours. After hiyo 3 hours nikaenda nikashuka chini. Hiyo mama akanipea maji kukunywa, lakini sasa sikukuwa na ile hamu ya kukula ama kiu ama sikukuwa na. Nilitaka tu ni ile you want to work. Yeah. Huyo mama akaniambia for today utafanya kazi, uta clean tu jikoni na utensils na nini hivyo. Yeah. So ulipokuwa kule unaweza sema walikukaribisha vizuri siku ya kwanza? Kunikaribisha siku ya kwanza, na hata si siku ya kwanza, kulipita some months. Bado wakiwa tu wazuri. Yeah, wakiwa tu ni hivyo. And I thank God kwa sababu nyumba yenye nilienda nilipata tusichana tu hapo tukiongea Kizungu. Mama alikuwa anaongea Kizungu. Mzee amejua kidogo, lakini sasa si vile. So nilikuwa sina ile hardship na mambo na language barrier hivyo. Yeah. So maisha ilianza kubadilika wakati gani na nini ilikuwa kifanyika? Okay. Unajua sometimes kuna vitu zingine unaweza ukaona as a human being or a mature person una assume. But kuna vitu zingine most cases alikuanga ni mama. Mama alikuwa akitokea huko, sasa zingine amekunja uso, najua hapa ni kubaya. So naambia tu Mungu ingilia kati, Mungu unisaidie. Ndio hata akikuja kuongea hata ongea na akiwa na ule ukali ama hata ongea na kama intentions unapata anaanza kubadilika. Kama saa zingine unapata tu ameenda. Maisha ilianza kubadilika after 1 year. Alikuwa akifanya nini huyo mwajiri? Whereby huyu mama alikuwa akienda kazi, akirudi na bwana yake wanaanza kukua na ile kugombana. Wakianza kukwaruzana hivyo, unaona wameingia mpaka room, wanabang milango. Lakini sasa akitoka pahali pale, akikuja unapata kila mtu amevaa sura yake. Wana fight wakitupiana vitu kwa nyumba. So akitoka huko na hiyo kitu akikupata na kugonga nayo, hataki kujua. Nilijua nikienda kubadilisha nyumba, I will start up again afresh. Kujiintroduce kwa contract nimesign 2 years. So nikienda into another new boss house, it will force me start up another 2 years, which I was really tired. Sababu tuna sign contract 8 hours I mean, but in really sense you work more than 8 hours. You work tirelessly. Na kazi ilikuwa kuosha vyombo, kuosha kule nyumba, kuna kuosha vyombo, hiyo kupika ni wao. Kupika ni wao, generally ni wao. Lakini inafika pale sasa huyo madama akisema hawezi pika, inabidi uingie jikoni upike. Unaona? But generally na nyumba si eti ni kama hizi za Kenya. Iko na ground floor, first floor, second floor, third floor, mpaka na juu. Na inabidi uclean every day. So you can imagine hiyo task unafanya. Then watoto wakitoka shule wamepewa assignment, wewe ndio uko responsible kuhakikisha kwamba umefanya assignment yao. Sasa yeye ile anashughulika na upande wa Arabic, lakini sasa upande wa English kama shule yenye madamu wangu alikuwa anafundisha, walikuwa anafanya mpaka mathematics. Na wewe ndio unafanya. So inabidi nichukue hiyo responsibility.
Haya, inafika wakati mwingine hawa watoto mama yao akipika chakula wanasema wataki kukula chakula ya mama yao. So wanakuja wanasema no, we need you to prepare us food. Inabidi muende na wao jikoni waanze kuwatengenezea chakula and uko tired. Haya, ukumbuke ya kwamba hiyo usafi ambayo unafanya nje pia bado kuna kungojea. Kuna parking nje, na si parking tu, ni kama homestead yao, lakini sasa lazima kuoshwe nje, ni lazima kuoshwe. So kuna hizo kazi unafanya mpaka inafika pahali inabidi tu Mungu achilie neema. Mateso gani ulikuwa unapitia pale other than kazi ngumu? Unasema kando na hizo kazi ngumu, huyu mzee alikuwa na tabia nyingine yake ambayo kwangu mimi sikufurahia. Akikuja akikupata jikoni na bibi yako ako the other side. Bibi yako ako the other side. Napata naanza kukushikashika na as a woman ambaye unapenda njia za Mungu, naona hapana. Hata kama hujapenda njia za Mungu, one thing mentality yako iko nifanye kazi. Lakini sasa akianza kukuja aanze kukushikashika, unajua sasa unanipenda namna gani when you have your wife here. Sasa inakuwa when you resist and temper yake ina raise. Temper yake ina raise, na temper yake ikiraise, na alikuwa ni mwepesi sana wa kupiga mtu. Kabisa alikuwa ni mwepesi sana. Alikuwa akikugonga nini? Sasa ilikuwa inafika pahali mimi nikifila anakuja. Jikoni kulikuwa na mlango. Akinipata inabidi nitoke nje. Nisipatikane na yeye jikoni. Ama kama hata kugonga usiku utakuwa na hard time. Unakuwa na demons zinakuattack. Unafikiria ni dream, una dream na kumbe unapata it is the reality. To an extent ya kwamba mpaka unapata it's like you've been used at night. What do you mean? Yeah. Ukilala usiku unaota kama unaota like you are sleeping with a man. You think it is a dream, but it is something that you can't, sababu ukiamka unapata. Na ni every time huyu mwanaume atakushika. Every time huyu mwanaume atakuja nipate John. So I used to pray nikiambia Mungu nisaidie. Sasa ninafanya wakitoka asubuhi na hakikisha nimefanya kazi zangu. Yani nipatikane nikiwa huko juu. Cause akikuja akiwa huko juu nitamuona akikuja akitoka chini au akipanda stairs. Ujipange. Sasa akinini hivyo naweza ingia into one of the toilets na ninyamaze huko. Hivyo ndio nilikuwa ninafanya. So uko kule kufanya kazi lakini pia kuna wasiwasi usipatikane pia peke yako. Kuna wasiwasi pia. Sasa ile time unaweza kuenjoy kufanya kazi kwa hiyo nyumba freely ni wakati amesafiri. Na akisafiri maybe ameenda for 1 week. Wakati huo mwingine akirudi ni kuomba tu Mungu nisaidie na ni separate na yeye kabisa. So prayers ndo zilikuwa zinanisaidia in most cases. Mimi sikukuwa ninakula na wao pamoja like unaona dozi wa Kenya akule na. Sasa labda nimalize kazi ndio kuja prepare food of which pia hiyo chakula pia labda unaweza pewa pia leo, kesho usipewe. Unaona satellite things. Hasa ile uende tu labda upate kitu ndani ya fridge ukule. At least ikupee ile strength ya kuendelea. Lakini tu ile kuna chakula unataka ukule chakula ile like umefanya kazi kama hapa Kenya ukule chakula ifike kwa mwili mimi. Sasa there is a day alikuja akaniambia jioni, Lilian sinzo kuja kwa hii nyumba tujai kupea muda wa kupumzika. Na leo ninaona kwa sababu tunatoka tunaomba uende ukapumzike. So ile hali ya kuwa niende kupumzika kwangu mimi was like Mungu ni wewe unashuka ama ni nini? Lakini nilikuwa na habit nimezoea. Nilikuwa every time nikienda naenda mpaka na make at least a short prayer, nasoma Biblia, hivyo nafanya nini, napumzika. Sasa mimi nikaona in fact walitoka even before nipanda upstairs. Kwenda wakarudi. Sasa before mimi niteremke nikapata kumbe walikuja kitambo. They have been there, wamekuwa wakifanya 1 2 3 huko jikoni. Kuna mapishi pia yamekuwa yakiendelea. Sasa nikakuja nikakutaniwa na huyo mama, akaniambia, "Oh Lilian, my husband has prepared a meal. We want to have meal together." Yani ndani mwangu ever since. Leo hii
Nikamuuliza mama, what do you mean? Yeah, we want to have meal together. Nikamwambia okay. Lakini ndani mwangu nikaambia roho wa Mungu akichukua ushukani, Mungu ni nini inaendelea? Yani nilifeel hapana, there is something wrong. Kwangu mimi na akili zangu za ujinga, hivyo ndivyo niliwaza. So mama akawa ananiongelesha kwa furaha na si jambo ya kawaida. Cause nimemzoea, amekunja uso, nimemzoea, ni mtu wa makelele saa yote, ufanye vizuri, ukufanya vizuri, yeye 24/7 ni hivyo. Sasa nikaona watoto wametokea huko wamefurahia. Kasema ama nini inaendelea kweli Mungu. Mzee naye akanikutania na the food nionje. Yako sasa. Yani ile nionje kama niko sawa. So nikamwambia maybe umeweka pepper, I don't like pepper. Yani ile kuji excuse ndio nisikule hiyo chakula. Nikaniambia hapana, sijaweka pilipili. So ikabidi tu nionje, lakini sasa ni ile as Christians mnazoea kuombea chakula hivyo. But later ndio akakuja akaniambia sisi tumekula, hii yenye imebaki ni yako. Kakuja nikamwambia ni sawa. Sasa in the process hapo ndo baadaye nilipochukua chakula nikienda kukula. That's when nilianza kufeel ile reaction yenye sijawahi feel. Kaanza kufeel like unaona hapa kwa chest kuna kauka. Dry kabisa, dry, ile saliva haiwezi kupita. Alafu kuna jasho. Nini after kuonja ile? After kukula. Ile yenye nilionja haikukuwa na shida, lakini sasa ile yenye ilibaki baada ya kufanya cleaning nikaenda kukaa nikule. Unasikia hiyo? Ndio nikaanza kufeel like sasa huko na feel nguvu inaisha kabisa. Sasa hata hii kupumua nikaambia Mungu, just strengthen me God. Natamani nifike jikoni tu nipate maji nikunywe. So nikaenda na nikachota maji kwa dispenser nikakunywa. Nika feel the more nakunywa maji it's like naongeza kiu. Inakauka kabisa, na ndio ikikauka it's like kuna burn. Nachomeka. So ikawa ni ile maji. Kafika pale sasa nikawa si feel kabisa kusimama, strength imenyishia kabisa. Ndio nikapanda tu pole mpaka juu stairs. Nikafungua tu mlango, I made a short prayer na nikakaa kwa kitanda. Hapo ndio nilijipata niko chini. Hata maji yenye nilikuwa nimebeba sikukunywa. Nikapata niko chini, but also pale chini ilikuwa ni after muda. Nilipoamka hapo chini nikaanza ile kuendesha ile na kutapika. Kuendesha na kutapika. Sasa hiyo ndio ilinisaidia nikapata nguvu. Sasa ile maji yenye nilikuwa nimekuja nayo ndio nikaendelea kukunywa tu. Ikaisha, ikabidi niingie kwa my washroom. Sasa nachota ile ya tap nikikunywa. Nachota sababu hiyo kiu ilinisumbua sana. Sasa baadaye ndio nikakuja nikagundua chakula haikuwa mzuri. Nilipokuja sikurudi tena kushuka chini. By then it was around 1 o'clock at night. Nilipokuja nikaenda kupumzika, sikupata amani. The following day niliposhuka asubuhi nienda nitayarisha watoto, I was very weak kabisa, nilikuwa very weak. Sasa nilipoteremka hapo ndio nilienda nikakunywa maziwa. Kuna hii maziwa ingine inakuwa ya mkebe, nikaongeza maji nikakunywa. Ndio ikanisaidia nikaendelea kuendesha. Lilian, tuliona kwamba una struggle sana kutembea. Ulianzaje hii shida? Ilikuwa ukiwa Saudi ama after umekuja Kenya? Mimi nilianza nikiwa Saudi. Na generally I've never been sick. You went ukiwa completely nilienda healthy? Nikiwa sababu mpaka uende laboratory. Kweli? Yeah. Unaangaliwa mpaka na chest yako, yani the state of your chest. Wanaangalia vitu mingi sana. Uko na shida mpaka na kuona vitu kama hiyo. So ukitoka hapa Kenya ushafanywa thorough medication. Waangalie ni shida gani, ni weakness gani uko nayo, na kama uko na problem na chest ni wakati gani hiyo chest inakuanga na. But mimi nilienda nikiwa mzima kabisa. Na hapa Kenya ile unipata mimi niko kwa hospitali, uongo mbaya. I've never been sick ile seriously. Unipate niko hospitali hata for treatment, hapana. Yani kama kuna sicknesses ni homa. Ilianza na miguu kuswell. Bado ukiwa Saudi? Nikiwa Saudi kwa nyumba ya huyo mama. Ilianza miguu kuswell. Ilikuwa inafura, inafika pahali inawacha.
inakuja tena, inafura, inafika pahali, inawacha. Na wakati huu ilikuwa na uchungu? Hapana, haikuwa uchungu, ilikuwa tu inafura tu. Unaona? Inafura tu, lakini sasa ile utafeel ni iko heavy. Na feel like kitembea ukifanya kazi huku kwa magoti kunaanza kukataa. Sasa ni kama ambaye unaanza kudevelop arthritis. Lakini sasa si ugonjwa. So yani ni kitu ilianza tu hivyo, sasa ikakuwa ni continuous. Ikakuja ikafika pahali nikitembea sana. Inafika pahali mpaka sasa nasikia sitaki kumove kabisa. Sitaki kufanya kazi anymore. Na ukumbuke ni kupanda stairs na kuteremka. Kupanda stairs. Yeah, because unataka uoshe manguo, unazitoa chini, unapeleka upstairs. Kuingia kwa marooms huko upstairs ni lazima utumie stairs. Room yangu pia ilikuwa juu, lazima nitumie stairs. Sasa ile kupanda kuteremka, labda huko stairs anahitaji kitu huko chini, lazima uteremke na kurudi pia ni kupanda stairs. Na hawa watu most of them si ni lazy. Hata kwenye anajua kitu iko, hata itabidi akuite tu kuja unataka. Yeah. So ilianza hivyo, nikajaribu kumwelezea niko na shida. The only thing wanaweza kukupea ni painkillers, of which unapewa Panadol. Na tena hata ukipewa, utapewa like 2. Na hiyo Panadol hata ukipewa, it is also after umebeg, yani inachukua muda sana wakupatia treatment. Na unjue before we go, unakuwa umesign contract, mambo na medication, mambo na sanitary towels, hizo vitu mtuzi ndiye anastahili kukupea. Ukifika huko hawakupati, zinabadilika kabisa. Hiyo situation inabadilika kabisa. Ni papers tu umesign hapa Kenya, but ukifika huko on the ground, kuna wale ambao wanatekelezewa, kuna wale wanafanyiwa, but generally kwangu mimi the situation was different on the ground. Ilikuwa inabidi hata ukimwomba mafuta na sabuni, anakuambia you must buy. Yeah. So inabidi ukitumana pesa kidogo, inabidi ubakishe kidogo ujinunulie vitu zako. Sasa you've come to work. Na unajua after all nimekuwa in Kenya nikijinunulia. Mungu nisaidia, I need to take the responsibility. Tunachukua tu hiyo responsibility, tunajinunulia. Baada ya kuwa nafura miguu ikiwacha na sasa ikakuja tu ikaanza tu kufura continuous. Na ilipoanza kufura continuous, nikawa na feel there is some weakness in me, unaona? Ile ya kwamba siwezi kufanya kazi long na I need to rest. Unaona? Then ikafika ya kwamba sasa imekuwa najaribu kufight na wao, niwaambie wanipeleke hospitali kujulikane ni nini shida. Unaona? Sasa hapo ndo ni kama nilikuja nikakosea kabisa. Sababu sometimes nilikuwa nikiongea na mzee, unaona mzee ni one side ako willing, on the other side mama naye ni mbaya. Hataki. Generally mama ndiye alikuwa na shida kabisa. Ndio mzee alikuwa anakuja anafanya mambo yake, but at least kwa treatment matibabu angekusaidia. Kuna siku alitoka huko na mbao tu wooden stick kama ako nayo kwa mkono. Mimi nikafikiria maybe ametoka nayo kazini ama nini, anakuja at least aiweke pahali jikoni. Na siku hiyo akinipata jikoni, niko na mtoto alikuwa na 3 years old boy, akawa ananisumbua nimtengenezee chakula. Walikuwa wanapenda kukula hizi indomie, so nikawa in the process ya kutengeneza indomie, mtoto naye analia. That's when alinigonga kiuno. Anakugongea? Alinigonga tu, na si eti mara 2, alinigonga tu mara moja na akarudi na hiyo mbao na akaenda. Na hakuongea siku hiyo. Hakuongea. Hamko mmegombana ama? Hatukugombana ama sijafanya kazi. Because mimi I used to struggle by the time wanatoka kazi ile saa 7:30 saa 8. Nilikuwa nimemaliza kazi ya usafi, especially chini, sababu walikuwa wanapenda kukaa chini sana, unaona. Sasa huko juu ni kama kupumzika tu ama hii kupunga hewa juu kabisa, vitu kama hizo. Sasa nilipokuja nikaongea na yeye, nikaongea na mama, nikamwambia mimi naona hali yangu inazidi, na nilitoka Kenya nikiwa ni mzima. Now niko kwa nyumba yako 1.5 years. Now the remaining 6 months ninaona italeta shida nisipopata treatment, unaona. Akaniambia tutakununulia dawa. Nikamwambia sasa mtaninunulia dawa aje msipojua ni nini na nikula.
whatever is there nijue ni shida ni nini, at least hii miguu inafura kwa nini. But generally nikifanya kazi kwa hiyo nyumba kuna viatu kama hizo naweza kuvaa sababu floor huko ni baridi, ni tiles. Unaona? Sasa ile unaosha ndani ya vyoo, maji nini all the time. All the time, and it is every day. Hakutaka kujua na hakutaka hata kununulia na pesa yangu. Unaona? Sasa mimi nikawa naona labda ni baridi mingi iliniingia kwa mishipa, siwezi jua, but nilitaka tu at least niende nijue surely ni nini na nikula. Hakukubali. Akikuja kukubali, it was too late. Nimemaliza mpaka hata contract is now, sasa fanya anything. That's when alikuja kukubali. Yani after umemaliza the 2 years? Nilikuwa nimemaliza 2 years na niko wazi kabisa siwezi hata fanya anything, hata siwezi teremka stairs. Siwezi. So alikuchukua akakupeleka wapi? Sasa hapo ndio nilikuja nikawaambia nitaongea na watu wa embassy wakuje wanichukue wanipeleke hospitali wanisaidie. Na ili kusudi nifanye nini na pia waone vile nita travel sababu nishamaliza contract, niko kwa nyumba yenu, baada ya mtaki niende naumia. Unaona? That's when huyo mzee alikuja akanibeba akanipeleka wapi? Hospitali. Sikutreatiwa, nilienda tu nikawekwa kwa kitanda, honestly speaking. Akakuacha huko? Akaniwacha huko. Sasa hapo ndio uzuri, nilikuwa nimeenda na simu. Kuna wale madada wanafanya hospitali, unakuja unabahatika unapata kama Mkenya, ndiye alinipea wifi. Sasa huyo Mkenya ndio alinisaidia wifi, nikakuja nikaongea na agent hapa. Nilipoongea na agent hapa, agent akaniambia, sikumwambia mimi ni mgonjwa sababu most of them wakiambiwa uko na problem wachana na mambo yako. Na siwezi kuwalaumu kwa sababu wako na hapa and authority over us tukiwa hapa Kenya. Tukifika the other side, agent wa Kenya anaanga sei kabisa. Sasa hapo ndio nilikuja nikaongea na nikamwambia, unajua mimi nilimaliza contract na sasa hivi nataka nibadilishe nyumba nyingine, sitaki kurudi Kenya. Sasa hapo ndio aliniambia wacha niongee na agent wa huko. So hapa hujamwambia ukweli kwamba uko mgonjwa? Sikumwambia. Hapa pia umemdanganya kwamba unataka kubadilisha nyumba nyingine ili akuwe na interest na akuwe na interest na mimi nione vile nitasaidika. So akaniambia nimtumie picha yangu atumie agent wa huko. So nikamtumia hiyo picha. Kuna vitu nilitembea nazo wakati nilikuwa hospitali. Nikachukua hizo vitu, nikachukua picha nikamtumia, ndio yeye akawatumia. So mimi nikakuja alipowatumia akawatumia na namba yangu ya simu. Sasa mimi nikakaa pale for 2 days, nikaona there is no response. Na nikawa ninaomba kibali, Mungu anipe kibali na agents wa huko. Lucky enough nilipowapigia wakashika simu. Sikuambia hata mimi ni mgonjwa pia. Nikawaambia tu mimi ni fulani na fulani, nilikuja kwa nyumba ya fulani, nikapiga documents ninyo majina yao vile zilivyokuwa kwa contract, nikawatumia na nimemaliza contract yangu, nilikuja siku fulani hivyo. So naweza tamani nibadilishe nyumba nyingine kwa sababu sitaki kurudi kukaa kwa hii nyumba. Sasa pale nao pia wakakuwa na interest pia, nikafanya nini? Ndo wakaongea na mdozi sababu nilipopiga zile details zao walipata namba yao. So nikaona mzaa amekuja. Ni kwa nini nimepigia mzaa amekuja hospitali na amejam? Kwa nini nimepigia agent simu? Nikawaambia umekuja mmenitupa hospitali. Last time I told the embassy niwaite wakuja wanishughulikie mkakati. So this is the next step. Na nikawaambia if you never known the government of Kenya mtajua. So the man was like kuogopa. Akaniuliza umewaambia nini? Nikawaambia mimi nimewaambia nataka ni travel niende Kenya kwa sababu mlinileta hapa, sina wifi, sina vile naweza communicate na. Akaniuliza na simu yenyewe umeongea na wao iko wapi? Nikamwambia mimi niliomba simu hapa nika communicate na wao. Lakini ndani ya roho naambia Mungu nisaidie tu. So akaniambia nitavaa uniform, nilikuwa nimevalishwa nguo ya hospitali, nitavaa uniform nipelekwe wapi? Nipelekwe ofisini. Tukatoka hapo nikaenda nikafikishwa mpaka ofisini. Kufika pale ofisini walikuwa wanaume wawili, hawakuongea tu chochote. Huyo mwanaume alianza kupikiwa makelele, alichukuliwa, sijui alienda kuambiwa nini huko ndani, yani vile by then singeweza kutembea kawaida. So nilikuwa nashikilia ukuta nikienda. I'm not strong. Nasikia mgongo uko mzito.
nasikia miguu haiendi, iko heavy, siwezi tembea tena. Sasa pale ndo hao wanaume walitoka huko wakakuja wakaniambia, Lilian, hatukujua uko kwa hii hali, but we've told your boss within 14 days you must be in your country. He must do up and down to make sure you are not in this country. So we've given him 14 days. Wiki ya kwanza mzee akakaa like yako reluctant. Nikawaambia mimi sijapokea information yote, kwa sababu from there nilipelekwa kwa nyumba, sikurudishwa hospitali, kwa sababu hata hospitali kwenye hakuna treatment nilikuwa ninapewa, hakuna. Mkukatu. Sasa tukiwa hapo kwa nyumba ndipo sasa mzee alinikujia, niko room upstairs, chakula kupata juu ni shida. So kutembea ni shida, siwezi sasa teremka stairs, siwezi panda stairs, niko tu huko juu. Huko juu ile kitu inanisaidia niende kwa my washroom, hiyo maji ya tap ndo ninachota kwa chupa, ndio inanisaidia. Sasa nilikuwa ninatumia mara mingi maji, but I used to call upon God na Mungu hainiwacha. Hebu tuambie vile uliweza kurudi Kenya, ilikuwaje? Sasa baada ya kuongea na agent, na agent akaongea na yeye, wakaanza kufanya process yangu mimi kusafiri. Then after the second week sasa, it was the last week of June 2021, ndio mzee alikuja akanitumania ticket kwa WhatsApp yangu. Akanitumania na akaniandikia message hapo, you'll be traveling on this, so prepare yourself. So mimi nilikaa nikijua nita travel. Na nikaanza kuomba Mungu aachilie Janimasi, aachilie kibali, anipe strength, vitu kama hizo. But singeweza kutembea kwa sababu kutoka hata upstairs mzee alihavu kutafuta ninio ya kama gunia nibebwe niteremshwe chini. Kwa airport ulitumia nini? Sasa kufika pale ndio akanisaidia kuingia kwa gari, kufika airport kuna wheelchairs kwa airport. Sasa there ndo nikaletewa wheelchair, ndio nikaanza kusaidiwa na hao airport attendants. Na Kenya nani alikureceive? Kenya mimi sikureceive na mtu. Ulikuja tu mwenyewe? Nilikuja tu mwenyewe, nikafika nikareceive na hao attendants wa airport, wakanisaidia kutoka huko kwa ndege mpaka huku nje, wakanitafutia taksi, nikapanda. Huyo mtu wa taksi akakuja akanishukisha. By the way kulikuwa bado na issues za corona. So kwa gari ilikuwa kitia watu watatu, utakaa peke yako ya. So huyu mtu wa taksi naye nikamwambia mimi niko na shida, so ninaomba unisaidie pale nitafika ni booking ofisi mzuri, pale nitapata space na pale nitapata vile mtu atanisaidia kuniweka kwa matatu. Kaniweka kwa matatu. Si kwenda home direct, nilikuja hapa Nakuru kwa mama ambaye ni director wa kanisani. So because I believed nikifika kanisani tutajoin pamoja in prayers, and God will work out things for me, of which it happened. Within 1 week nilikuwa nimeanza ku have change. Unaona? Sasa after nilikaa hapa one month, nilikaa hapa Nakuru 1 month. Sasa from then ndio nikafunguka, nikaambia my mom, "Jue nimekuja but I'm not fine." Mimi niko mbaya. Okay, by that time I was also my sister was here. But nikikuwa kwa hiyo mama nilikuwa nimemwalata, lakini nikamwambia usiambie kina mama home, kwa sababu watataka wa travel ama wataanza kujiuliza mna feels vizuri. Sikutaka. Alafu sasa unajua mama pressure nayo inakuja inapanda. Sasa sikutaka hiyo kitu iwatendekee kabisa. Ulikuja kuona mamako wakati gani na reaction yake? Nilikuja kuona my mom after 1 month. That is August 5th. That is when I met my mom on the ground nyumbani. Yeah. Reaction yake ilikuwa gani? Okay, yeye alikuwa nasikia tu, yani after some time wakati nilikuwa nimekuwa late, kwa sababu nikikuja my body also color had changed. It was like yellow, pale, yani vibaya, ilikuwa inakaa vibaya kabisa. So wakati huo ndio hiyo rangi at least ilikuwa imeanza kubadilika. Sasa nikienda nikimiti na yeye na vile anavyonijua, alijua kuna shida. Na nilikuwa ndani ya taksi na kulikuwa na driver with another man. Sasa hawa ndio walinishikilia
kunipeleka ndani. Na wakati alipokuja akasema si ushuke ukuje. She didn't know anything kabisa. Nikamwambia mom, siwezi kutembea. For real siwezi. Sasa mimi nilidhani ameenda, at least I hate like my dad wakuja wanisaidie. Alienda na akaenda. Alienda na akaenda. So hao waliponiasaidia nikaingia kwa nyumba. Alipokuja nikarealize ni kama alienda kulia Nona. And my dad hakukuwa nyumbani. Akakuja akamake a word of prayer, akarelease hawa kwa sababu ilikuwa warudi the same day hapa Nakuru. Sasa umekuja kukua mzigo kwangu, nataka mimi kuambia hivyo. Mamako mzazi. People change. Wow. People really change. So ndio maana hauko, kwa sababu nataka kujua mbona unaishi huku peke yako. People really change. Honestly speaking, what I can say, if there is a friend you can never have, it's only God. Because He'll be there for you always. When you are in difficulties, when you are in hardships, when you are okay, when you are well, God will be there for you. Alitamka akakwambia wewe mwenyewe. Yeah. Wow. Ilikuwa inafika pahali, like my son is in class 8. On Saturday he needs to be in school for tuition. On Sunday he also needs to be in school for tuition. You must pay. Saturday you must pay 50 shillings. Sunday you need to pay 10 shillings. Sababu kuna wale walimu wanajinyima wakuja kusaidia watoto. Remember, he is also a candidate. So akikaa home atakuwa na miss watu wengine wanafanya. No. So ilikuwa ni ngumu. Inafika at times hata hiyo 50 bob huna. Wale marafiki nilikuwa nao, honestly speaking up to now, wote waliishi. Kila mtu alikuwa abandoned tu. Paka even servants of God, those who are supposed to hold me in prayers, wali disappear. Ndio maana ulirudi huko. Yeah. Kwa sababu mama aliponipokea, alinipokea na akaniweka kwake kama mtoto wake, unaona? So nimekaa huko nyumbani. Bitterness pia ni kitu kingine ni mbaya. When you suffer from bitterness, you will do nothing. You will do nothing. Because unaambiwa, it hurts you. Of course. Then when a heart develops and matures, yani inaza bitterness. So you are hurt now, bitterness into you, it is part of you. Sasa hata mtoto akitoka kwa kueleza kitu, ukimjibu unapata pia na unamjibu bidhaa. Unamjibu vibaya. Unapata like ameenda kusimama pia kando kuangalia, is it really you and are you really my mom? Ilifika pale nikaambia Mungu, I need to accept myself. God help. Because now bitterness is not helping me, anger is not helping me, I'm not solving my problems the way I am, you know. No. And ile mbaya ni it's like I'm worsening. Yani from day to day nina grow mbaya. Ikakuja ikafika pahali Yvonne siwezi tembea kule nyumbani. Honestly, one day my dad alipojaribu kuja kuniinua alipata I'm too heavy, paka kaambia my mom, nilifikiria ni mtu tu aki. That is when God started helping my dad to understand me. So he could understand me much more than my mom. Na kwa sababu ile pesa nilikuwa nimejiwekea kidogo Yvonne, nikisema naweza nikakuja nikafanya 1 2 3, boss alikataa, akasema lazima tushare ticket. So nikatoka. Nilihave kujilipia ticket half of the money. I paid 50,000. Nikikuja huku ile kidogo nilikuja nayo nikajaribu kutafuta one way or another nitafute ni nini na nikula, whereby nilienda hospitals, hakuna ugonjwa ulikuwa diagnosed. Laboratories hakuna kitu inakuwa na sina ugonjwa. Na sasa bado huwezi tembea vizuri. Niko vibaya wakati huo. Sasa nilipoenda nyumbani, nikienda nyumbani, the little I had umetumia kwa wakati huo. Unataka pia utafute pia medication at least ile inaweza kukusaidia pia ukue strong, urudi pale ulikuwa. Private doctors pia they need also. Yeah. So pesa zikafanya ni you've done nothing. Nini ilifanya urudi huku Nakuru? Sasa ile kitu ilifanya nirudi huku Nakuru. Ilikuja ikafika pahali yani mimi mwenyewe nilikuwa nimechoka. For real, I was tired. Nile umevumilia
umevumilia lakini sasa huwezi kuvumilia tena. Unajaribu lakini sasa no one is seeing your effort in your situation. So nilifika pale nikaambia Mungu hapana. Hapana, I need to go. Na out of kuongea kwa mama yangu na bitterness yake. And that day Yvonne nilipotoka nyumbani, I don't know what came over her. Because alipoongea nikamwambia mama, pale nimefika hata mimi nimechoka. I don't know vile hiyo jambo ilimkasirisha. Ndio alitoka mahali alikuwa amesimama akaniambia, ninaongea na tena unainuka na unajibu. Huwezi kuniheshimu kama mama. Nikamwambia mama, sijaongea vibaya, hata mimi nimechoka. Usione nikiwa hivi ninafurahia. Usione nikiwa hivi kabisa ufikirie ninafurahia. Akaniambia hakuna ugonjwa na gonjeka hapa. Hakuna ugonjwa na gonjeka hapa kabisa, na sitaki kukuona tena kama umekaa chini. Sasa I was like, now Mungu nifanye nini mimi? Unaona? Nikamwambia ni sawa, but ninaomba Mungu anifanyie njia niondoke. Nakwambia usinijibu na ndio nainuka tena ukiongea. Unaona? Sasa from there aliinuka kwenye alikuja na akanitandika makofi. Honestly speaking, from there ndio nikaambia Mungu, if well God you made a way for Israelites, I want to see you in my life. I want to move, I want to go. Yani nilishinda that day nikished tears nikiita Mungu. Nikaambia Mungu, I want to see you kabisa Mungu. Na hiyo siku ikitendeka hivyo, it was on a Wednesday. On Monday yake ndio walikuwa wamechukua my son wamempeleka kwao na wamemwacha huko. Unaona? Sasa it's like I have no peace because my son is the only one who could help me. Is the only one who could understand me. Na before hata amuka aende shule asubuhi angenichotea maji kwa tapu nje aniletea hapo. Ni kuni aniwekea hapo, ni mafagio aniwekea hapo. Sasa nikiamuka nafagia pale ninalala, niwashe moto, nichemshe maji, nifanye nini, niwasaidie pia wazazi wangu hiyo asubuhi, nioshe vyombo. So he could make sure everything iko hapo. Ndio atoka afanye nini. He was really a hard working boy. It is at night saa 7 ya usiku ndio I got a message from a friend who is also in Saudi. Message ya M-Pesa. Amenitumia 2,000. Na ameniandikia message, this is for your upkeep. Because alikuwa ameelewa ni hali gani inapita. Nikaambia God have seen you. Start preparing my way out. So sikutaka babangu ajue ni kwa nini nimetoka huko. Hata paka wale hajawahi jua kwa sababu anajua kwenye huko sasa. Anajua ni kwa Nakuru, but hakujua ni kwa nini nilitoka huko. My mom knows what happened on the ground. None of my sister, neither my brother knows, even my only daughter. Hajui. No one knows. Mimi. Do you communicate with them? Okay. At least your daughter. My mom naongeanga na yeye kwa sababu as a Christian I must forgive. No matter what it takes, she's my mother. I have none like her. Not something happens right now, I will go back to her. So ukimwambia kuforgive, ulikuwa unamwambia kuforgive for what haswa? Yani ni kwa sababu I was like, it's me who made her anger. Because if I was not there, if it's not my situation, she could not be. So you're apologizing for this condition? Yeah, I had to. And she told me I have no problem. You know, like women, we like talking. I have no problem. You are full of anger. I'm full of anger. What? You see? Yeah. And I told the mom that has no meaning right now. We need to move on. She told me, may God heal you. And may God actually shine your star also. And I said, God, thank you. This is all I needed from them. Closure. Saizi vile huku Nakuru, unatoa wapi chakula, unafanya matibabu wapi? There is a friend, Faith. Faith has been a friend to me. Na tulijuana through my cousin. So nikakuja paka nikakutana na yeye, nikakuja akaniambia, Kai Lilian, I didn't know you was like. By then nilikuwa was. Nilikuwa hata mgongo ulikuwa umebend, spine ilikuwa imebend mpaka unaona inaanza kukunjamana. Yeah. Lakini sasa then ndiye akaniambia hapana, we must find for a way to help you. So there is an organization alikuja akaongea na wao
na vile tulicommunicate na ndio tulicommunicate na wao. Ndio tulipoongea na wao tukaanza arrangements, kukutana, vile wanaweza kunisaidia, ni hospitali gani ninaweza nikaenda, wakaninunulia madawa zilikuwa za kustrengthen nerves zirudi, kuboost nerves, kuzifanya zikuwe strong, kuzifanya zikuwe healthy. So wakaanza kuchipini hivyo. Na chakula unatoa wapi? Wao pia wanakusaidia. Yeah, wananisaidia. Once for a while wananitumia yani kwa mwezi wanatuma mara moja. But at least it sustain like 2 weeks. And mtu mwenye anaweza kuja kama pale church, mwenye ako willing, unasikia na kwambia take this, you'll have to. Saizi unaishi church? Yeah. Kwa compound ya church? Yeah. Hakuna mtu mnaishi naye pale? Pale kwenye tutakaa kuna dada anakaa hapo kanisani. Anakaa tu na wewe. So yeah. She's like your family, right? She's like my sister, she's like my everything mahali pale. Unaona? Na unaenda treatment every week kama every? Sasa physiotherapy baada ya hawa kunipea dawa, cause I could not walk for a long. Unaona kama vile nimetoka huko nikikuja singeweza. So at least kungekuwa na mtu aniassist or nitembee na kiti nikipumzika. Unaona? Unahitaji usaidizi wa aina gani kutoka kwa Wakenya? Kwa sababu kuna reason yenye ilifanya utulete hapa. By the way, my son hajamaliza shule. So unahitaji school fees. Nahitaji school fees yake. I also need to be with him. Unaona? I need to be with him kwa sababu kuishi na stepmother ni ngumu. Haki ni ngumu. Number 2, mimi mwenyewe also I need to be back on my feet. So upate treatment better. Nipate treatment ambayo iko better, even though I thank hao ambao wamekuwa na mimi kwa sababu umbali huu nimefika, it has been their effort. Unaona, imekuwa effort yao. So I also need to be back on my feet. So you can work. So that I can work, nifanye 1, 2, 3. 2 also at least nipate kitu ya kujianzishia na hata nikuwe kwangu. Kweli. Sababu ile church pale tunakaa, pale ninakaa, siwezi kukaa hapo forever. Unaona? Number 2, like unaona kama msimu huu ni wa baridi. So inakuwa pia si vizuri. Hiyo baridi pia so unapata most of the time niko kwa sweater to keep my body warm. Namba yangu ya simu ni 0726 097 950. Inakuja 0726 097 950. Na nitajina Lilian. Lilian nani? Lilian Changala. Lilian Changala. Yeah. Alright, asante sana Lilian. Asante. Kwa kutukubalia tukuja hapa tusikize story yako. Karibu. Na kwa kufungua roho yako na kuamini kwamba sisi tukikuja hapa na tu highlight situation yako, kuna mtu kule nje ataguzwa na aweze kusimama na wewe. Asante. Ili maisha yako ibadilike. So tunakushukuru sana na tunakutakia kila laheri. Asante. Na kila kitu itakuwa sawa. Asante. Tuko family, that has been the story of Lilian. You have seen how hard she's struggling to see her kids through school. Even though she's in this situation, she's struggling to even walk. She's not living in her home. She's not even living with a family. She's staying in a church. And she's here to plead with you to stand with her and support her, be back on her feet so she can work hard and educate her children and give them a better life than what she got. So we're back here pleading with you to kindly support her, call her, engage her in whatever kind of business you can help support her with so that she's able to engage even her mind and keep herself busy to stop thinking about these negative thoughts. So thank you so much for staying with us till the end of the show. My name is Yvonne Kawira. And until next time, keep it Tuko.